Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Sagantaa keenya waxabajjii 13 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a qophii hundee fi Oromiyaa insaayit qabna. Har'a qophii hundee fi Oromiyaa insaayit qabna. Oduunis qophaa'ee jira. Kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma oduu har'aatiif gara dhaabasaattan isin dabarsa. Akka moltan oduu har'aaf qabnu isin dhageessisaa naabasaa jiraati. Hawaasa Oromoo, hawaasa Ogaadeniif hawaasa Itoophiyaa magaalaa Melbourne keessa jiraatan jila mootummaa Itoophiyaa qaanessuu walga'ii isaanii haqsiisan. Diddaaf mormii dilbata kaleessaa jechuun waxabajjii 12 bara 2016 magaalaa Melbourne keessatti gaggeessaniin walga'ii jilli mootummaa wayyaanee gaggeeffachuuf qopheesse akka qabu godhaniiru. Diddaa kanarratti mootummaan Awustiraaliyaa warra diktaatoroota gargaaru akka dhaabullee gaafataniiru. Diddaa kanarratti warra hirmaatanii turan keessa Oromoota 2 warri Itoophiyaa moggaarratti argatanii kan miidhan yoo ta'u, poolisiin Awustiraaliyaa immoo nama miidhaa kana geessise garee Tigreerraa to'annaa jala oolcheera. Sababa diddaa fi mormii Oromoo Ogaadenii fi hawaasa Itoophiyaa gamtaadhaan gara sa'aatii 4 walitti aansanii gaggeessaniif walga'iin deeggartoonni mootummaa Itoophiyaa gaggeeffachuuf turan haqamee jira. Sanbata darbees magaalaa Kaambeeraa keessatti walga'ii isaanii haaluma wal fakkaatuun Oromoo fi Ogaadenotaan haqamuusaa kan yaadatamudha. Mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa waraana walitti banuun isaanii himame. Oduun gara adda waraanaarraa ba'aa jiru akka hubachiisutti ammatti eenyu akka waraana bane beekamuu baatus waraanni daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti gaggeeffamaa akka jiru beekameera. BBC'n naannoo sanarraa akka ibsetti jiraattonni naannoo waraana hamaa naannoo sana socho'u arguu himaniiru jedha. Mootummaan Itoophiyaa akka himutti Eertiraatu lolanatti banee jedha. Ministeerri beeksisaa Eertiraa immoo har'a ibsa baasee mootummaan Itoophiyaa waraana daangaa irratti natti baneera jedhe. Hagammaatti sababni waraana kanaa hin beekamne kan jedhe ministeeriin Eertiraa kun gara fuulduratti bal'inaan ni ibsina jedheera. Oduu himaan mootummaa Itoophiyaa biyya alaa jirurraa BBC'tti akka himetti immoo waan adeemaa jiru ammatti odeeffannoo quban qabu akkam beekensiniin kenna jedheera. Itoophiyaa fi Eertiraan kana duras sababa daangaatti walitti bu'anii namni gara 150,000 ol naannoo sanarratti dhumuun kan yaadatamu. Biyyootni lamaan hagammaatti rakkoo guddaa isaan gidduu jiru hiikkachuu waan hin dandeenyeef waraanni yeroo kamiyyuu ka'uu danda'a jedhamee eegama. Dhiyeenya kanas mootummaan Itoophiyaa akka qoqqobbiin Eertiraa irra kaa'amuuf karaa adda addaa duula gaggeessaa turuunsaa kan yaadatamudha. Eertiraan gamashiitiin immoo lafa ishii seeraan kennameef mootummaan Itoophiyaa deebisuu dhabuun dhiibbaa Ameerikaan gootu jechuudhaan yeroo adda addaa himachaa jirti. Biyya keessatti immoo diddaan barattoota Oromoo roga adda addaan itti fufee jira. Mootummaan wayyaanes namoota bebbeekamoof jajjaboo hidhuu fi gara dabarsuutti fufee jira. Barattoonni Oromoo bakka adda addaatti wal gurmeessanii diddaa isaanii ammallee itti fufanii jiran. Oromiyaa gara bahaa giddugala Oromiyaa kibba bahaa fi Oromiyaa lixaa bakka garaagaraatti namoonni wal gurmeessuudhaan mootummaa wayyaanee akka Oromiyaa keessaa bahu tattaaffii fi tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jiran. Miseensa OPDO fi hoogganaan naannoo Oromiyaa olaanaa dhiyeenya kana hidhame Jalaalam Jamaanee yeroo ammaa kana sabbataatti hidhame qoratamaa akka jiru beekame. Jalaalam Jamaanee waan Muktaar wajjin wal dhabeef akka hidhametti himamaa jira. Haa ta'uti mala maltummaadhaan shakkamee hidhama jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa ibsaa jira. Jalaalam yeroo ammaa kana mana hidhaa sabbataa keessatti hidhamee qorannoon irratti gaggeeffamaa akka jiru beekameera. Ameerikaa keessatti tarkaanfii aleellaa fudhatameen namoonni 50 yoo du'an 53 immoo madaa'an. Aleellaa kana duuba garee Islamic State jira jedhamee himameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obama gochaan aleellaa mana dhiichisa halkanii Orlando irratti qaqqabee mallattoo shororkaa fi jibbiinsaati jedhan. Aleellaa kanaan namoonni 50 akka du'an kan himame yoo ta'u 53 immoo madaa'uun beekameera. Omar Mateni namichi jedhamu dargaggeessi umuriin 29 dhimma kanaaf gaafatamaa akka ta'e beekameera. Namichi kun battalumatti haleellaa poolisoota wajjin walitti gaggeessaa tureen akka ajjeefame beekameera. Garichaaf antummaa qaba kan jedhamu miidiyaan Amaq aleellichi dhugumaan Islamic State'n raawwatame jechuudhaan mirkaneesseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii afee waliin nagaan nu tura.
Qophii hundee. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, har'a qophii hundee keenyaa keessatti sagantaa keenya darbe keessatti kan eegalle waa'ee seenaa qabsoo Oromoo gara dhuma jaarraa 19ffaa keessa lolootatu turan keessattuu kan Maccaaf Tuulama keessaa qorannoo seenaa irratti hundoofne kan dhiyeessinu ta'a jechuudha. Marreen waliin tura. An Dassuu Duraati. Duula waliigalaa Oromoo irratti gara xumura jaarraa 19ffaatti godhame sana Oromoon tole jedheen fudhanne yookaan immoo akka laayyootti akka hin kennine. Bara dheeraadhaaf lolaa gootummaa lolchisiisaa kanneen turan gootonni hedduun bakka hedduu turan. Finciloonni Baalee, Walloo, lolloonni Calanqoo, Aanolee fi Kanorroo Guduruu yeroo hedduu maqaa dhahamu. Garuu bakkootuma kana qofaatti malee bakkoota kaanitti Oromoon hin lolle jedhee namni of gaafatu jiraachuu ni mala jennee yaanna. Deebiinsaa garuu maqaa kan hin dhahamne loloonni hin gabaafamne bakkoota hedduutti godhamaniiru. Gootonni lolanii lolchiisisanii diinatti bobba'ee jiru ofirraa salphisanii kan deebisan hedduu jiraachuu isaanii ragaan isaan kaasa. Muraasa isaanii mee maqaa dhoofna. Lola Tuulamaa fi Macca keessaa. Qophii kana keessatti ragaalee qormaataa kan Piroofeesar Makuraa Bulchaa kan lammii Ixaalii ta'e Enirk Cherulii fi lammii Raashaa akka ta'e kan Aleksaandar Bultoofichi qoratan ka'umsa godhannee dubbanna. Abjuu akaakilee fi abaabileesaa kan lafa Tuulamaa ollaasaa qabachuuf qaban kan dhugoomse Minilik lammaffaati. Tuulamni aggaammii weeraraa isaan irratti taasifamaa ture bara hedduu mo'atanii ofirraa deebisaa turaniiru jedhu hayyoonni kun sadan. Wayita Gullallee fi Finfinnee qabachuudhaaf Minilik gara achiitti goobanaa ergetti abbaan gadaa Gullallee Tufaamunaa hatattamaan caffee isaanii walitti qabuudhaan seera tumanii labsii labsani. Seera isaan labsan keessatti Oromoon farda isaarraa kooraa akka hin baafne, adda isaarraa akka aduu hin hiikkanne, irree isaarraa meedhicha akka hin baafne, amaarri seeraa fi daangaa keenya waan cabsiteef, lafa akaakilee fi duudhaa keenya waan irra ejjetteef, amaaraaf irbaata yookaan midhaan akka hin laanne ka'anii akka lolatanii jedha. Kanaan bara 1874 hanga 75tti lola Tufaamunaa fi gamasiin immoo Dajjaach Waldee Basiyyum gidduutti godhameen Oromoon irra aanani. Hedduu jalaa fixanii jara jalaa. Booda garuu Minilik waraana hammayyaa meeshaa hammayyaa hidhate ajajaa Dajjaach Mashashaa Seefuu jalatti ijaarame Oromootti duulchise namootaa fi horii hedduu ficcisiise. Akka kanaan Tufaamunaas lola sanarratti wareegamani. Oromoonis qeesaarraa dhiisee godaanuu eegale. Quuqaasaas sirbaan ibsachaa. Minilikis bara 1887tti masaraasaa Finfinneetti buufate. Galmi abbaa gadaa fi qaalluu warra Gullallees gubatee bakka isaa bataskaanni irratti ijaarame. Itti fufees abbichuu fi galaan qabachuudhaaf dabareen bara 1876 hanga 1877tti goobanaa itti bobbaase. Gootonni abbichuu fi galaan garuu aggaammii si'a sadii goobanaan taasiseen qaanessanii ofirraa deebisanii injifannootiin galani. Booda ajajaan Dajjaach Naadoo jedhamu itti ergame waraana guddaa qabate. Innis akkasuma qaana'ee deebi'e. Garuu malaan marii jedhanii harka kennisiisaniini. Abbichuu fi galaan lolaan dadhabamanii malaan qabamani. Itti aanee xiyyeeffannaan Minilikii fi goobanaa daacee gara Bachoo ture. Akkasittiin bara 1882tti caboo cabsuudhaaf bakka Waragoo jedhamutti lolli hamaan ta'e. Achittis Oromoon mo'ate loltuu Amaaraa fixee ficcisiise. Goobanaan baqatee duubarra deebi'e. Boodarra goobanaan Habte Goorgis dinagdee fi Garasuu Birraatu ofitti dabalee kallattii sadiin caboorratti waraana banani. Lolli kunis seenaa Oromoo keessatti lola dhiigni guddaan itti dhangalame keessaa kan jedhamu tokkodha. Lola Waragoo. Habte Goorgis ijoollummaatti Amaaraan booji'amee akka gabraatti guddatee jedhama. Kanaan haga gaafa du'uuttis nugusummaa warra Shawaa Amaaraaf nama dhama'aa turedha jedha seenaan isaanii. Cabuu Oromoo cabootiin wal qabatee Minilikii fi goobanaan haamlee argatanii bara 1877 hanga 79 gidduutti Salaalee, Goobanaa fi Raas Daargeetiin cabsani. Itti fufuun bara 1882tti Raas Daargeen gara Arsiitti, goobanaan immoo gara lafa Maccaatti fuula naanneeffatani.
Akkuma warri Awurooppaa Afrikaa qircachuuf jedhanii Berliin irratti korataa'an Minilik Shawaa fi Taklaayimaanoot Goojjamis Oromoo fi Oromiyaa qircanna jedhanii wal lolaniiru. Bara 1882tti lolli imbaaboo kanaaf ragaadha. Lola weerartoota kanaaf keessattuu immoo kan meeshaa ta'e kan lammii isaa lolee lolchisiise guddaan Goobanaa Daaceeti. Lola kanaan booda Goobanaarraa aangoo fudhatame Minilik firasaa qondaala waraanaa taasisee gara laga Gimeegamaatti waraana bobbaase bara 1886tti lafa maccaa qabachuudhaaf. Oromoonni limmuu yeroo hedduu waraana Goobanaa mo'atanii ofirraa deebisanii jiran. Gabbaraa kan lafaa hin baafnaafi jedhanis isa didan. Limmuutti mo'amee gara Gudariitti ol deebi'ee humna isaa jabeeffate Goobanaan. Bara 1884tti ammas lolli Leeqaatti baname Oromoo fi Amaara gidduutti. Wal fixanii wal ficcisiisani. Oromootu irra aane achirratti. Weerara sana ofirraa qolachuudhaaf Leeqaa Billoorraa Garbii Jiloo, Leeqaa Hordaarraa Tuuchoo Daannoo fi Leeqaa Sibuurraa Geendaa Busheen gamtaan lolanii injifataniiru. Morodaa Bakaree kan warra Naqamtee yeroo weerartuu sanaa gabbaruudhaaf tole jedhu obboleessi isaa Ligidii Bakaree immoo diinni biyya abbaa kiyyaan aaltu jedhee ilmaan Leeqaa sadan waliin guddoo loleera. Humna weerartuu sana ofirraa deebisuudhaaf Oromoonni Leeqaa, Oromoonni Noonnoo fi Limmuu konfedereeshinii uummatanii gamtaan dura dhaabbatanii ganna 7 lolani. Waraanni Minilik kan obboleewwan sadan Tasammaa Naadoo, Dastaa Naadoo fi Dilnasaa Naadoon hoogganamu waraana konfedereeshinii Oromootaa bakka gaara Doobbaa jedhamutti sulula laga Waamaatti walitti bahani. Lola sanarratti Oromoonni mo'atanii injifannoon galani. Waraanni Amaaraa gariin dhume gariin baqate. Dastaa Naadoo ajjeefame Tasammaa fi Dilnasaa Naadoo gara Gudariitti ol gara Shawaatti ol baqatanii fitaa waraarii gaarredoo immoo booji'amani. Oromoonnis Tasammaa Naadoo hanga Gudariitti ari'anii akka ture hayyoonni jalqaba irratti wabeeffanne barreessanii jiru. Ganna 7 erga lolanii meeshaa ammayyaatiin waan caalamaniif booda Oromoonni Leeqaa, Noonnoo fi Limmuu harka kennatan. Bara 1883tti Leeqaan harka weerartuu jala gale. Seenaan akka mul'isutti qellam irraa Jootee Tulluu osoo hin loliin Oromoota harka kennan keessaa tokkodha. Jooteen dura loluudhaaf qophii qabaachaa turan. Booda garuu gorsa abbiyyuunsaa Morodaa Baqaree Naqamtee irraa kenneefiitiin harka kennatan. Jooteen lolaan harka kennatanis bara 1908tti qellam Milikiin qabamuurraa ofiisaas immoo hidhamuurraa hin oolchine. Ta'us immoo tole jedhee uummannachiin fudhanne. Ka'anii lolaniiru, fincilaniiru. Qabeenyii fi lubbuun namaas barbadaa'eera. Ilmisaas Mardaasaa Jootee fincila sana keessaa qaba jedhama. Abbaa fi ilmi bara 1911tti Nugusa Iyyaasuutiin hidhaatii bahanii kan hidhamanii turan. Bara 1916 fi 1918tti abbaa fi ilmi ammas deebifamanii Iyyaasuu deeggartan jedhamanii hidhamani. Achumatti mana hidhaa keessanitti du'anii jedhu Piroofeesar Makuraa Bulchaa qorannoo baasanii. Dhaggeeffattoota keenya duula eenyummaa Oromoo balleessuu gama hundumaan weerara gidni bittootaa taasisaa turan Oromoon tole jedhee wayita fudhateeru seenaa keessatti mul'atu. Harka caalaa immoo ilmaansaa warreen gara halagaatti maqaniin cabee gabrummaa jalatti kan kufee jiru Oromoon seenaarraa barachuun akkaan feesisa jenna. Hambaalee hafan tikfachuun, qaroomina dhokate soquun, biyyaa fi seenaa fudhataman immoo deeffachuudhaaf martuu karaa danda'amuu fi falmachuun baallama qabaachuun feesisu jenna. Abbaa malee diinni mirga ofii namaaf hin deebisu. Halagaanis ka'ee namaaf hin falmu. Abbaatu of maraa jedhee bofti jedhu mitiire akkasuma dubbiin. Kanumaan xumurra.
This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. This is part 2 interview with Dr. Tsaggai Ararsa about Ethiopian National Exam Leak and the Oromo protest. As you know, in any civil disobedience, in any civil resistance, there are three major steps. The first is persuasion. You do voicing, you do making statements, resolutions, you do protests, demonstrations, you do lobbying, and all sorts of creating influence, imposing influence on the government to change its course. And that has been done for a long time. The second step in any civil disobedience, in any civil resistance like the one that we are seeing in the Oromo protest is called the boycott or non-cooperation. Non-cooperation happens in the form of boycotts, strikes, picketing and so on and so forth, industrial action and so on and so forth. One of the options at the moment was, in fact, one of the things the Oromo protest has been considering is that the Oromo students boycott the exam. In fact, this has been communicated to the government that if they are not going to change the schedule, the Oromo students are not going to take part in this exam. And that we figured was precisely what the government wants, because through the examination, the government is basically trying to discipline the Oromos into silence, into falling in line. And the exam is now becoming another tool in the hands of the government to politically discipline students. And in a way, because of the exam, they will be behaving, they will be quiet, they will be studying, they will be preparing, they will be all that. But apart from that, the government also wants to fail these students. It was an act of punishing them for their protests. And if they by themselves boycott the exam, then that would be an extraordinary joy. That would bring an extraordinary joy to the government, because this generation of students have now been excluded from the exam, which means at least that they are late by 1 year from their pursuit of university education. Now, this is an act by the Ethiopian government of stealing away the future of the students. And so the boycotting option could not happen. So what happened was the third step in civil disobedience, which is intervention, a non-violent intervention. Now, this act of cracking up the secrets of the government and leaking the exam, a very secure system of national exam, which is unprecedented in Ethiopia's history, and disseminating it on social media, is an act of intervention to stop the course of the government, to interrupt the activities of the government, to victimize the Oromo students through the instrumentality of the exam. So the Oromo protest now used all the possible avenues of staging civil disobedience, and now from persuasion it has moved on to the stage of intervention. Oromo protest now has started intervening in a meaningful way. As a result, what is happening? Now the Oromo protest is co-owning the resistance movement of the Oromo youth, the Qeerroo as we know them. And in fact, it is also co-owning decision-making in the country. It has effectively influenced the decision-making process in the government. So in a way, by de facto mechanisms, they have started to share the decision-making process, because what the government has decided has been undecided when the exam was cancelled, and now they are seeking a rescheduling that gives sufficient time for the students, between 3 to 6 months of time, but the government is insisting in 1 month's time rescheduling, which is impossible, and that is going to be seen, how it unfolds is going to be seen. Now, so in the context of the Oromo protest, this is a powerful moment, because the exam leak is an expression of the Oromo protest, the motto of the Oromo protest, which is saying no. It is saying no to the unjust exam arrangement. It is saying no to the victimization of the Oromo students.
whose studies have been disrupted, as I said, for 6 months. It's a way of resisting the state's act of using exams as a tool of disciplining students and terrorizing them into submission and silence by threatening to steal away their futures which would come through education. How did it impact the regime in the wider country? Has it given the Oromo process new dimension in your view? Yes, absolutely. From a monetary perspective, as you know, about 280 million Ethiopian birr has been spent on this exam. We're supposed to be staged in 800 exam sites, and this expense has just gone down the drain. Now, in a country that is poor, in a country whose budget is fundamentally underwritten by Western aid, in a country where over 10 to 20 million people are exposed to famine this year, that amount of money would have been of so much use to the country and to its people. So in terms of monetary impact, already we have seen that the country has lost about 280 million Ethiopian birr. The second thing is that it has obviously rattled the government. The regime has now been completely rattled, and it is the exam leak fiasco has sent the regime into acts of, as I said, denial at first, admission later, apology following that, then cancellation and rescheduling, and committing another mistake by rescheduling it in such a way that it falls on a holiday, and so on and so forth. And then they started to do insinuations, have a lot of moralizing talk that this is not a moral act to do, this is an act of terrorizing. They started to talk about criminalizing it and looking at it as a theft. So it has rattled the regime, it has incurred a lot of cost on the country, and the protest also has now knocked upon the door of every single Ethiopian. Because one of the demands of the Oromo protest was, let's be heard. We want to be listened to. We want to have a hearing. We want our voices to be heard, both by the regime and by the wider country, which could not understand the Oromo situation. Now the fact that this has affected every single household in the country has therefore brought the issue of the Oromo protest into every house. As a result now, the protest is going to take a more national dimension. In fact, immediately after the cancellation of the examination, what has started is the national dialogue on the morality and legality of leaking exams. Now, many non-Oromo students have been affected by this, and they were completely taken by surprise. They were shocked and confused. That is fairly understandable, and I think everyone feels sorry about that. And the only institution that has to take responsibility for this is the government. A, by not listening to the Oromo students and using exams as an act of perpetuating injustice on them. B, by not controlling its secrets properly, its national secrets properly, and not managing the exams. The people are very sad. The non-Oromo students who have been preparing for the exams are very sad. And in fact, most of them are angry that the Oromo protest leaders have done this. But I think they need also to understand that at least they have the chance of taking it again. And at least they have the chance to study for more months now, alongside the Oromo students. What they should also take into account is that the Oromo are not trying to take an unfair advantage, because these students have not been preparing at all. Now, if there is more time given to everyone, then the Oromo students will prepare for some time, and the other students will prepare even for a longer time. So that's what it will be. So the non-Oromo students who have experienced some shock and inconvenience should only gratify themselves, console themselves by noticing that at least they can take the exam again, and they have some time for which to prepare even longer. So this has really impacted the country, and it has made the Oromo protest enter a new phase, and the protest has now taken a countrywide dimension, as I said.
Now the Oromo protest is a co-owner of the Qeerroo movement at home. It's taking co-responsibility with the regime in setting the agenda in the country and political agenda in the country and in influencing decisions. It is already negotiating the Oromo space in the empire in a very, very new way. What it is actually saying is we, as part of that country, have a voice and should have a hearing and should set the tone for decision making. Or at least we should not be neglected. We should not be oppressed first and neglected by bureaucratic decision making machinery that actually is being used and deployed to inflict further injustice and pain upon us. So that is what's happening. And in this sense, the Oromo protest has now gained a new ground, has gone into a new phase, and only heavens know now what the next phase would be. What if the government doesn't change this now rescheduled program of exam after a month? What would the Oromo protest do to twist the arms of the government? That is a question yet to be seen by all of us. There is a new discussion emerging in Ethiopian political circle about the morality and legality of the leak. How do you respond to people who say that leaking exam is tantamount to stealing and therefore morally and legally wrong? Yes, this is a kind of confused moral perspective at the moment. You know, in that country, killing of the Oromo students is unjust. And most of the people who today come out and criticize us for doing this exam leaking have been silent about that. And in a way that is symptomatic of the uneven relationship in that country and uneven relationship that different sectors of society have vis-a-vis their government. Now, the fact that the leak and the consequent cancellation has inconvenienced the non-Oromo students have really outraged non-Oromo political elite. And they are saying now this is immoral, this is illegal. Now, I need to clearly say that this is exam leaking. It's not exam stealing. They are redefining it as theft. And there is no such thing as theft when a secret is divulged, when an information is leaked. There is a whole different, these are two whole different categories of activities. Now, if you say they are theft, for example, theft in Ethiopian law, according to the penal code, is abstraction or taking away of another person's property to make it with the intent of making it one's own or bringing advantage to oneself or another person. It is a property offense. In this process, when you leak an exam, you do not take away a property. Exam is not a property, number one. Number two, the act of leaking is not the act of stealing. The act of leaking is, in this context, a political act. It is a political act. It's not a criminal act. And so the Oromo protest, by in fact disseminating this leaked information, leaked exams, is trying to inject a new moral sense into the country's ways of doing things. It is I assume that it is a remoralizing act. It is it's remoralizing an immoral politics, actually. It is an act of civil disobedience. As I said, it is an intervention. It's a form of intervention. It is not a trivialization of the what is actually, a normal educational process. And many people say it is a crime on education. No, it is not. Because this is only stopping the process, not the education, not the substance. Nobody is being harmed, by the way. In fact, it's only the Oromo trying to bide their time, and nobody is, experiencing any harm, except, of course, the regime that spends some money. This interview will continue next week.